recommendations, but with no concrete application or use for the islands or the countries they did it in. Yeah, so thank you very much for clarifying this in the chat. And something to come back to the point is the importance what that researchers play within overall ocean governance framework. And ocean governance is the coordination of various uses of the ocean, protection of the marine environment and the management thereof. And in relation to today, I'd like to highlight the sustainability aspect of it. So I think it's important that scientists understand in which framework they are working. So the power, for example, so who can take what decision? That's quite important. Increasingly, scientists are absolutely skilled actually in trying to convince decision makers of certain facts that need to be included also in international lawmaking and how we should achieve that. So what kind of tools do we have to change behaviors? But tools can also be, as in my opinion, in governance, to understand, should we prevent things? What are mitigation measures? And to really advise decision makers that their developments have an impact rather than staying on paper. We also need to think about institutions. So I'm really grateful that the Association of Caribbean States are working on it because it's an important player in creating cooperation and a nexus function among different countries. And we at the World Maritime University, our mother organization is the International Maritime Organization. We do not only work with shipping, but through the International Maritime Organization, we are connected through the United Nations Environment Program, the Fisheries and Agriculture Organization. So I'm very grateful that we can work across different sectoral organizations to really work together to address these really big challenges that we have. And then most importantly, who should be engaged with all this kind of plastic, microplastic research and work that we're doing? In this regard, I like to highlight that the inclusion of a broad range of stakeholders is of utmost importance. And then also the inclusion, for example, of the industry and non-governmental organization needs to be upheld, even though it can lead sometimes to very difficult discussions, but it's nevertheless quite important to have a very inclusive mind of what we would like to achieve and to listen to a lot of different perspectives. And this is where the Sustainable Development Goals really help us to hone in and to understand connections. When we want to work on marine litter overall, we need to think about the impact it might have with Sustainable Development Goal 2, zero hunger, in relation to the plastic that ends up in certain protein sources of protein that we are eating. And then also the sustainable cities and communities. So how do urban environment can help us to reduce plastic? And we just published an article on the potential of cities in addressing huge sustainability aspects by, for example, banning single-use items or by changing the way their procurement so that you have less plastic within the public procurement mechanisms. There are loads of different connections, and we can get really inspired from the different variety of sustainable development goals. And something that in Marilita, and I'm sorry for everyone who does not like to have a bit of law, but Marilita is, of course, a problem that is caused by a lot of different sectors and sources. We talked about land-based sources like waste management and individual behavior, but also by sea-based sources, so fisheries, shipping, for example. And unfortunately, in international law, we have an incredible and fragmented landscape, meaning that we have a lot of different instruments dealing something completely different, and they stand very much in isolations. They're little islands, I would call them. So in the international seabed sources, the responsibility lies to regulate something on international scale lies with the International Maritime Organization, dealing with shipping and dumping, for example. Then we have the United Nations Environment Program, dealing with regional, working amongst others with regional seas conventions and regional action plans. And another Christopher Corbin will talk about it as well. Then we have instruments dealing with chemicals and waste. So the chemicals which is included in plastics, for example.
We have the Convention on Biological Diversity, which deals with the biodiversity impacts of marine litter, but which can sort of sit at the end of the receiving environment, impacts on coral reefs, fisheries, birds, and all kinds of different aspects. Then we have the Food and Agriculture Organization, which is responsible to work on fisheries. It's all framed by the UN Convention on the Law of the Sea. And we have some trade blocs working also on plastic, so transborder movement of waste. So it's incredibly complicated and quite dense and complex to understand what kind of obligations we have to even do anything about marine litter. It's a system created by lawyers. I'm a lawyer, so I can say that. And it makes it very, very complicated. And something that I think is really aggravating this is the missing dialogue and meaningful engagement with different stakeholders at the moment, including the industry, the civil society organization, which covers the entire plastic life cycle. So from the start, so from the production to the use to the end of life, for example, to the after use period, we do not sometimes have an effective engagement among all of these different actors. But just to summarize this slide, we have a very fragmented international landscape when it comes to addressing anything on marine litter. And in my opinion, up to now, we have failed actually to really meaningfully engage with industry and civil society to achieve change. And that is evident in this, well, not so pretty overview of different instruments that we have in international law. We understand that since 1960, we have developed different instruments and ideas on how to prevent marine litter. We heard that the International Maritime Organization has adopted instruments on shipping and on dumping. Then we have different instruments in relation to plastics, the Basel Convention here in the 1990s. In 2010 and to 2020, we have a lot of developments of action plans, including that for the Caribbean, by the way. And we also have different attempts in the United Nations Environment Assembly in Kenya to really get the world community together to change something in a systematic manner. And the question is it really working, what we're doing right now? We started in the 1970s. Have we changed anything? And the answer is absolutely no, nada. I mean, nothing has essentially happened, and we know that with every single item and instrument that we have that are outlined, if this would be implemented, we would only have a 7% reduction in plastic influx. So, this is also a paper I have attached at the end of my presentation. So we know that we need to change something. This cannot just continue how it is right now. In particular, in relation to the envisaged global demand for plastic, which is expected to increase significantly in the next decades. So it's almost quite scary to see that with the current plastic demand and therefore leakages that we know exist. So leakages are when the plastic production and the use of plastic leads to waste or marine litter, we know that the projections mean that we will have an incredibly amount of plastic in the oceans. So we need to substantially change something to really address the future impacts of plastic and to change our pathway dependency from what we did in the past to the future. And this is where the new plastic treaty comes into place. I know that Christopher Corbin will talk about it on Friday, but we have currently plans to negotiate for an international plastic treaty and marine litter, which will start now in Uruguay at the end of this month. And the countries came together this year in spring in Kenya to really confirm that the intention to start negotiation for a plastic treaty. It's still not entirely clear what exactly will be covered and how it looks like. This will now be determined by the negotiations, but it's an incredibly bold step to identify this particular pollutant of the marine environment.
And the idea is to do this in 2024. So we have not long time to do this. It's incredibly ambitious. And I've put the countries where we had these meetings in red because it's, I think, very welcome that the countries are not in Geneva or New York, but these countries are in the global south. So Kenya was the session in spring to start with a decision to start negotiating. And we had in Senegal a second meeting to understand how the work should be organized and what should be done to prepare for the negotiations, which will take place in Uruguay in November, end of November this year. So incredibly great that there is the global South dimension for these negotiations. And whereas, like I said, there's not enough, or there's not clear exactly how these instruments will look like, I'd like to just highlight the current discussions around three themes: actors, institutions, and interests. So what I've mentioned before, there's a very strong focus on multi-stakeholder dialogue. And this is very important to understand that if you negotiate an international treaty, it's the states which can decide or which decide. It's a state-centric international law system. And that means that we sometimes forget to include these different stakeholders like industry, communities even, well, there's a whole lot of different important actors that are not being asked. And something that is important also, and that we hear that all the time from our colleagues at the World Maritime University, is aspects like capacity building. How do we finance this? What are the scientific needs for this plastic treaty? And these are aspects that are going to be discussed as well. Something that we have seen an incredibly rise of is the coordination among sectoral actors. So shipping talks to fisheries, environment talks to shipping, and so forth, and the inclusion of non-traditional plastic institutions like trade and human rights. There is a movement to identify that the clean environment is part of a human right. So it really might be interesting to see how we see that being developed and reflected upon in the new treaty. And the interest, and I think that's incredibly important, is to think about how we would like to approach a life cycle management of plastic. So not only the use, but also what we do after. And here, the inclusion of chemicals are very important. But anyone working with chemicals knows it's very difficult due to transparency and intellectual property aspects. And we need to have very clear understanding of who is responsible. We also need to think about waste pickers and the role of climate change, thinking together with the UNFCCC climate change negotiations and the plastic treaty. And last but not least, the funding is very important in this regard. Funding for capacity building, funding for research, funding for multi-stakeholder dialogue, and getting everyone in the room. Yeah, so with this one, I'd like to just finish up with a tour of the little research project. Well, it's a big research project we have in the World Maritime University. It is supported by the Nippon Foundation in a very generous manner. We have 4 PhD students and 1 researcher working with us on all kinds of aspects on marine litter, Sargasso marine spatial planning. You can see us here at the bottom. In Sweden, we did not have a lot of measures, so we were able to convene actually meetings in person in the last years. And I'm grateful that our researchers were all able to come over and join us in Sweden. Well, it's just to outline the different research strands of our amazing PhD students and research fellow. We have the governance barriers for marine debris management in small and developing states, which is conducted by Crystal. Trisha Lovell from Antigua Barbuda works on abandoned, lost, and discarded fishing gear in the Eastern Caribbean. Roxanne Graham works on partnerships and how to overcome this sectoral thinking. And then she also works on waste management. We have Christy Elaine from Barbados, who works on Sargassum, and Sarah Maradeo from Trinidad and Tobago, who works on marine spatial planning, but also includes how we can understand waste management and all of this. And the research themes are divided into science and technology,
fluent in economic responses and societal awareness. So we are really trying to cover different aspects of the problem that we are having. And we are having, we also have webinars and workshops that we conduct in a hybrid matter. So I can, if you want to partake in on our webinars, then please get in touch with me. I have my contact details at the end. We work with a whole range of different partners, particularly in the region. And we really aim for impact and providing evidence-based support for the region itself. And all of our PhD students are very dedicated also to go back and bring this evidence back and the research back to their home countries. We have been traveling quite a lot. We are conducting conferences in the region, but also in Sweden. And I can send anyone a brochure of the work that we have been undertaken so far. Our team is very busy with a lot of different procedures. We are contributing to the international negotiation with the plastic treaty, both as from different countries. We have been also serving the International Maritime Organization GISAM working group on microplastics, and also working with IOC UNESCO on marine spatial planning. With all kind of different aspects we are working on. And some key messages I'd like to share just at the end of my presentation is that scientists need to be always critical of the role that they're having and how evidence can include certain or guide decision makers and how you sell it, and to really highlight the main evidence so decision makers know where to maybe start and address it. And communication is key. I strongly argue that every voice must be heard, even the uncomfortable ones. Sometimes industry says something that one might not agree with, but it's part of the architecture. And collaboration and cooperation is key, and that's why I really welcome the work that's undertaken today and the next days as well. And when you conduct your research, I'd like to highlight that you should not, you should not lose sight of international regional processes when you conduct research, because you might really you're maybe able to really influence what is going on. And my colleague Crystal Ambrose from the Bahamas always says that working in plastic pollution management is a fine line between depression and motivation. And I absolutely agree with her. And then my message is to never give up and try at it, even though you might have a plastic burnout. There's always hope to achieve change and to contribute. So with this, I'd like to outline the literature use, but I think it will be shared with you as well afterwards. And I'd like to thank you for your time, and please get in touch with me if you have any questions. Thank you. Thank you so much. I see you here in the discussions. Okay, biodegradability, but I'm a lawyer, so I cannot give the scientific natural part of that. But for decision makers, and I worked for the government before, it felt for a while that if you talk about biodegradability, that people thought we just replace plastic with biodegradable plastics, and then we can continue business as usual. And I think it's a very difficult discussion to have, to always outline, no, biodegradability is not the same. It might not act the same way in the marine environment. So my answer is that biodegradable can only be part of the solution. It needs to be carefully framed, and we actually should aim to have more preventions rather than reducing or just replacing plastic with biodegradable plastics. I would be very careful to frame
it as the solution. And as to the regional research, I'm not so sure about the regional research, but I know that there's a lot of research going on in the EU, and we know that biodegradable plastic acts similarly in EU water than, say, in the Caribbean water. And it's very clear and evident that in colder water, at least here in the EU, the biodegradability does not act the same way as it acts on land, for example. And the standards are not developed for the marine environment. It might be different for the Caribbean because it's warmer, but it's a false promise, in my opinion. It can only be one little tiny part of the big discussion. Thank you so much. Yeah, production, and Nathan, I'm not so sure if you mean, production and demand are very closely connected. I just got back from a huge plastic conference in Busan in Korea, where the plastic industry said, as long as there is demand, we will produce. So they shift these kind of discussions to the consumer. Consumer could be the industry, packaging industry, construction industry. And so I would also frame production closely with demand. But what we have been doing in the EU, for example, we have a new legislation that outlines bans, alternatives to plastics, and then also reduction of certain plastics. So the idea, and this is a very, very difficult and controversial discussion, is the only way to reduce production and to really get at the source, which is super important, is to think about how we can maybe put a tap on the amount of plastic being reduced in one country or one region or one specific plastics that are causing the highest risk to the marine environment or causing the highest risk of becoming marine litter. So these are very important conversations, but they need to be not seen in isolation. They are part of a huge framework and architecture between demand, but also drivers, and they need to be very clearly seen with climate change issues, because we know that the fossil fuel that is used for plastic is also a driver for climate change. So that might be a connection for you to think about how to address plastics. Production, sorry. Yes, I think there's a lot of opportunity working on plastics at the moment. I'm not so sure about the Caribbean universities, but we know that at my university, we will have plastic research coming up. We are preparing new opportunities for students, and we have a strong focus on people from developing countries, and it will be on plastics. So stay tuned. If anyone is interested, at least for us here in Sweden, you can always get in touch with me. We can put you on a list of for new information, and we very much welcome anyone from developing countries and particularly also from the region you are coming from, because we really believe that it's an important region and has been understudied in research. Thank you. Absolutely. It is possible. And I really love the idea. It's really worth actually working more in it. The problem, it will not be that it's not viable, but
do people want it, right? So the industry will really push against it. It is a so-called environmental taxation. It's the polluter pays principle. I don't know if anyone has heard about it. The polluter pays principle says that if you're polluting, you need to pay for it. It can go through like a fund, anything, but it can also be that a government says, okay, plastic production is absolutely harming the environment. So when you produce plastic, you need to pay a plastic or harm tax to it. And we have started doing that in the European Union, but the criteria on how to tax and what to tax and what kind of plastic to tax are very controversial. And we need much more research, and it needs to be actually regionally based, because in every different regions you might have different approaches on how you tax on environmental harm. But we have that, for example, a lot for CO2 emissions, for carbon dioxide emissions. So yes, why not? And why not learn from a different sector as well? I would love to be doing this research. Thank you. Yes. So sometimes non-binding can also be positive, because maybe this is when more countries have agreed to something. We have that in the Baltic Sea. The non-binding measures are actually much more implemented and adhered to than the binding ones. It's like a political reality. So if you would develop something like the plastic treaty, everyone needs to have an ownership. It needs to be shared by everyone and not imposed on anyone. It's a fine line between having a very ambitious instrument that no one can fulfill, or having an instrument that might not be so ambitious and that fails to achieve anything. So I argue first that we need to have a very strong ownership among a lot of countries. We need to have law that is implementable and enforceable. We sometimes don't think about, when we develop these kind of changes, how to implement all of this. There needs to be a vision for what to do after. And then, I talk like my students. Funding, 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 financing in relation to any measures that need to be implemented, the research that has to be conducted, to also help countries to have proper enforcement and compliance in place. So I think that would be very important. And this is something that is being addressed also for the International Plastic Treaty. And may I say, maybe a cap on production of plastics. Maybe this will be tabled. Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar felicitando a la Asociación de Estados Miembros del Caribe
a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por este gran esfuerzo que han hecho para este seminario internacional en el contexto del Caribe con el tema de la contaminación por microplásticos. A mí me tocó ser parte del equipo que le fue dando forma a este seminario y en ese sentido quiero agradecer en particular a todos los colegas que propuse para que formaran parte como instructores de este curso, este seminario, y que aceptaron, lo cual es un sinónimo de confianza y esta la agradezco muchísimo. Bien, dicho lo anterior, voy a iniciar. Y la pregunta obligada es si tiene mi presentación en pantalla. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. A mí me toca este tema del conocimiento de los microplásticos en el mar Caribe. Este es mi nombre y mi correo electrónico que está en la pantalla. Siempre hay que preguntarnos por dónde vamos a empezar cuando recibimos una invitación, en este caso, a este seminario. Y yo decidí abordarla con estos 5 ejes. Una evolución en el tiempo, una reflexión en el tiempo, la producción de plásticos, algunos elementos de lo que es el mar Caribe, el aspecto particular de la contaminación de microplásticos y concretamente el trabajo científico que realizamos en el CIMBESTA, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico en México. El tiempo. Podemos empezar por nuestro planeta, como un cuento. Había una vez un planeta llamado la Tierra, que se formó hace 4.500 millones de años. Es una escala de tiempo que nos cuesta muchísimo trabajo imaginarlo. Sabemos que es mucho, pero no, el humano le cuesta trabajo comprender ese tiempo. Y en ese tiempo, tan solo hace 300.000 años, el Homo sapiens comienza a estar presente en la Tierra, por lo que tenemos como especie 23.000 veces menos de experiencia que nuestro planeta. Y en esta escala de tiempo, también les invito a reflexionar sobre la producción de plásticos, que de manera industrial tienen apenas 50 años. Aquí hay algunos ejemplos de plásticos que ya ni siquiera vemos en el mercado. Los senior, algunos de estos los conocimos. Y en esta escala de tiempo, en los últimos 20 años, ¿sí?, se ha producido la mitad de todo el plástico que ha producido la humanidad. Y esto se traduce en una descarga anual de 9 billones de toneladas de basura a los océanos, de los cuales el 80% son plásticos. Y de este porcentaje, la mitad son plásticos de embalaje, cuya única función fue contener lo que nos vende el mercado, como es el pedazote de plástico para una memoria USB, que el mercado lo pone así, pues para que la gente no se lo robe, o la barqueta en forma de tomates, para que los tomates duren más tiempo en los supermercados.
cosas así. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual si pudiéramos recoger todo el plástico que se encuentra en los océanos, sería igual a llenar 5 bolsas de supermercado de plásticos por cada 30 centímetros de playa. Es decir, 1 metro cúbico de plásticos tenemos en cada 30 centímetros de playa. De esa magnitud es el problema de los plásticos. También tenemos que entender que la Tierra no es plana y que el agua no está en una superficie, sino está en un volumen. Y esta imagen de en medio representa volumen a volumen, el volumen de la Tierra, y esta esferita sería el volumen que tiene realmente la Tierra. Entonces, en esta esferita se encuentran estos billones de toneladas de plástico. Esto es importante dimensionarlo. ¿Y esto por qué? Pues simple y sencillamente por el modelo de consumo que tenemos, que el mercado ha ido empujando, y el modelo de desecho, de desperdicio que tenemos la mayor parte de los humanos, ¿sí?, que corresponde a estas imágenes. Fíjense, cada minuto se vende, no se produce, se vende 1 millón de botellitas de agua, de 250 mililitros de agua. Y esa botellita utilizó 100 litros de agua para producirla. Entonces, cada minuto se están vendiendo a este ritmo esas botellitas, y esas botellitas representan 25% de toda la basura plástica que tenemos. Esta imagen la conocemos muchos. Para el año 2050, que está a la vuelta de la esquina, pues la proporción plástico especies marinas va a ser mucho mayor, los plásticos, que la fauna marina. En relación a los microplásticos, pues estos provienen de la fragmentación de todos los plásticos que se producen y se usan, y también a la fabricación per se de esferas microplásticas que se encuentran en muchos productos de higiene, ¿sí?, o de personal, o de limpieza de las casas, en las pinturas, en abrasivos. Se producen estas esferas que son agregadas a estos productos. También proviene del lavado de la ropa. Cada vez se utilizan más fibras sintéticas en la tela de los ropa que utilizamos, y ellas representan el 35% de las microfibras de plástico que encontramos en los océanos. La ropa. 30%, casi 30%, las llantas de todos los autos. Y los plásticos son polímeros, diversos tipos de polímeros, y ellos tienen diferente densidad, diferente peso. Y de acuerdo a ese peso, pues van a colocarse en la columna de agua. Y la salinidad va a influir en esa densidad. De tal manera que tenemos plásticos que pueden flotar en agua dulce, ¿sí?, y pueden estar en otra posición en agua marina. O plásticos que están en el fondo en agua dulce y en el agua marina van a estar flotando. De tal manera que hay plásticos desde la superficie del agua hasta los fondos marinos. En términos generales, los plásticos que tenemos en la superficie son de este tipo, los que llamamos PES y PA. Los que tenemos en los sedimentos, ya sea marinos o en la playa,
corresponden al PET, al PP o a los poliestirenos. En términos generales, estos polímeros podemos decir que todos los organismos que se encuentran en la columna de agua, cualquiera que sea su posición en la columna de agua, van a tener a su disposición plásticos de baja densidad, los más ligeros. Y los organismos marinos que están asociados al sedimento van a estar en contacto con los plásticos de mayor densidad. Por otro lado, el tamaño de los plásticos va a influir mucho a lo largo de la cadena trófica, de tal manera que tenemos nanoplásticos que pueden ser ingeridos por bacterias marinas, por el plancton, los microplásticos que estarán presentes desde el plancton, las larvas de una infinidad de organismos marinos, los peces más pequeños, y así sucesivamente hasta los grandes organismos de la fauna marina, donde estarán presentes los macroplásticos o toda una línea de bioacumulación por su posición en la cadena alimenticia. En relación al Caribe, pues es uno de los mares más preciosos, es un mar prácticamente cerrado, es una cuenca extraordinaria formada por 35 países que están interconectados por los canales que se forman entre isla y isla, una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados, el 10% de la población aquí vivimos, tenemos la segunda barrera coralina más grande, el 11% de la captura total de pesca proviene de nuestras aguas y es un destino de turismo internacional importante. Estamos, por otro lado, en la década de los océanos y una de las premisas de esta década de los océanos del Programa de Naciones Unidas es salvar los océanos a través de la ciencia y la tecnología, alcanzar el desarrollo sostenible de ellos con políticas basadas en el conocimiento científico que permitan controlar, mejorar la situación de cambio climático y de contaminación, degradación de hábitats y pérdida de biodiversidad como una cuestión de bioseguridad. Entre los productos que plantea esta década de los océanos está el atlas íntegra de los océanos, de todos los océanos en todos los temas, o sea, capas de información, y aquí es donde podemos contribuir de una manera decisiva, así como en los programas de divulgación, en los programas de ciencia ciudadana con este tema. Otros aspectos relevantes de este tema. El Caribe, además, es uno de los mares más contaminados del planeta Tierra, ¿sí? Y esto debido a 3 factores. 1/3 de todos los residuos sólidos de nuestra región terminan en sitios clandestinos. Segundo, el 85% de las aguas residuales de estos 35 países descargan directamente al Caribe sin tener tratamiento. Esa es la segunda razón. Y en esta región el reciclado es prácticamente ausente. Fíjense ustedes, de acuerdo a una información de la doctora Cortinas, los países que aquí están citados, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Cristóbal, etcétera, ahí los tienen en pantalla, generan residuos sólidos por un peso de 20,000 transbordadores espaciales al año. Eso es igual a 40 millones de toneladas de basura en esos pedacitos de tierra que al final pues terminan en el océano. De esa magnitud es el problema de la basura en el Caribe, donde tenemos poquita tierra y mucha agua. ¿Qué conocemos de los microplásticos en el Caribe?
Entonces, pues en las clásicas búsquedas de las plataformas con las palabras claves que ahí aparecen en pantalla, microplásticos, Caribe, invertebrados, etcétera, encontramos 41 artículos científicos, o sea, que los podemos seguir. Hicimos una base de datos para ver métodos de estudio que utilizan, en dónde han trabajado, abundancia de los microplásticos, etcétera. ¿Qué encontramos? En primer lugar, que es un tema reciente en el Caribe. La primera publicación, el primer trabajo sobre este tema viene del 2014. Segundo, este ha ido en incremento, o sea, es un tema de interés en la región del Caribe. Y lo que más se ha estudiado es la presencia de este contaminante en los sedimentos marinos. Es lo más fácil de estudiar, recoger arena al final de cuentas. La otra cosa interesante es esta diversidad de primeros autores que están trabajando en este tema, pero ustedes pueden ver en el gráfico que casi todos ellos con una publicación. ¿Qué quiere decir? Que hay interés, ¿sí? Pero apenas es un tema que se está tocando, con excepción de estos tres autores que comienzan a formar ya una verdadera línea de investigación. Entonces, la mayor parte de los trabajos en arenas y en especies marinas, solamente un 20%, y de ellos principalmente se ha trabajado con peces. ¿En qué idioma se está publicando? Pues lo que se refiere a publicaciones científicas, obviamente en inglés, representan el 63%, pero hay un aporte importante que viene de tesis de pregrado y de posgrado que representan casi el 30%. En las publicaciones científicas, obvio, el idioma oficial de la publicación es el inglés. Sin embargo, las tesis, ¿verdad? Vemos que hay una contribución muy importante de trabajos que vienen de países caribeños, donde el idioma materno es el español, ¿sí? Con un casi 70%. En este mapa tenemos representados los países en colores, en donde al menos hay un trabajo sobre microplásticos, y en gris los países en los que no hay ningún trabajo reportado. Señalo, en el caso de publicaciones científicas indexadas, que hay una trazabilidad. Pues tenemos una situación que en este tema, en el Caribe, en la mitad más o menos de países hay al menos un trabajo, pero la otra mitad no tiene nada, no hay información. Con los trabajos existentes hicimos este otro mapa y vemos que hay una tendencia en el Caribe prácticamente de este y oeste, donde la parte más contaminada por microplásticos está en la región occidental del Caribe, ¿sí? En la parte continental. En este mapa tenemos la misma representación en color, ¿sí? Los países que han estudiado el tema de microplásticos en peces, 5 países solamente. En todos los demás países del Caribe no hay información. Y otra conclusión es que prácticamente no hay información cuando nos vamos a invertebrados, que son muy útiles como indicadores de este tipo de contaminación. La otra cosa es que hay una enorme diversidad de metodologías que los autores utilizan, una gran diversidad en la manera en que representan esos resultados por una diversidad de formas, de tamaños, de colores de esos microplásticos, unidades en las que se reportan esa contaminación, y esto hace difícil la comparación. Concretamente, en el quinto eje, nuestra investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hemos empezado a trabajar con esta especie que es el caracol rosa, que es la especie emblemática del Caribe. Emblemática, es un recurso pesquero, hoy por hoy, con un aporte a las economías importante, una especie sobreexplotada, protegida por CITES, con una joyería cada vez más fina que se está desarrollando, y es una especie que la encontramos en todo el Caribe. Por ser una especie protegida, obviamente está muy regulada su captura, y a nosotros no nos gusta
sacrificar organismos para hacer investigación. Entonces, hemos trabajado desde hace muchos años con métodos indirectos, con métodos que no van hacia el sacrificio de organismos para hacer un trabajo de investigación. Y en este sentido, estructuras como son las plumas, el pelo, la saliva, la hemolinfa, la sangre o las heces de los animales son muy útiles para trabajar. Nosotros hemos trabajado con las heces de especies marinas en la medida que ninguno de ellos tiene un sistema digestivo que lo permita digerir o enzimático que permita digerir microplástico. Entonces, aquí tenemos unas imágenes donde estamos colectando la popó de caracoles y a partir de ellos empezamos a trabajar. Hemos trabajado hoy en día en prácticamente 10 países del Caribe con este tema. Es una investigación en la que se asocian diferentes tipos de microscopía y eso hace que sea una investigación realmente muy apasionante, ¿no? Desde la microscopía óptica que prácticamente cualquier laboratorio tiene, entonces desde ahí podemos trabajar con microplásticos, a una microscopía electrónica, una microscopía de barrido, análisis EDX que nos permite tener información química muy útil, o la microscopía Raman, que son muy útiles para determinar el tipo de polímeros que encontramos. En este gráfico representamos la concentración de microplásticos que encontramos en diferentes países de este caracol utilizado como indicador, diferentes formas de microplásticos que encontramos. En este gráfico tenemos dos tipos de microplásticos, una fibra y una esfera. Aquí sus análisis químicos elementales y en la parte de abajo estos picos rojo y azul que ustedes ven corresponde a los análisis Raman. En lo que vemos ahí es una perfecta alineación entre los picos de la línea roja y los picos de la línea azul que corresponde a un banco de información de polímeros con el plástico que nosotros estamos analizando. Y esos picos al coincidir unos con otros nos permite saber qué tipo de polímero es. Entonces, en este caso, esta fibra encontrada en el sistema digestivo de este caracol por métodos no invasivos, esta en particular, nos permite ver que corresponde a este tipo de polímero que es la poliamida, y la poliamida viene de la actividad pesquera. Y así se pueden armar estos atlas. Otra cosa fascinante es que esas fibras de microplásticos, aquí ustedes los ven, esta escala de aquí a aquí representa 10 micras, pues son a la vez una superficie para otros microorganismos que se vienen a adherir. Este microorganismo que está adherido a una fibra que tiene menos de 10 micras, ¿sí? Es una amiba y ya está en esa microfibra. Entonces, esa microfibra, al ser ingerida por una larva o por un pez, pues se va a la microfibra ahora con una especie, un microorganismo que obviamente pues es patógeno. También nos podemos preguntar, esas microfibras absorben, ustedes lo saben, muchos componentes químicos que son tóxicos, por ejemplo, el bifenol, que se utiliza además en la producción de plástico. Entonces nos podemos preguntar si estos químicos no están afectando, entre otras cosas, la actividad reproductiva de especies marinas, como es el caso del caracol en algunas zonas, con verdaderos problemas de disrupción endocrina y por ende capacidad reproductiva. Hemos trabajado también con las tortugas marinas del Caribe, especies súper protegidas, con la misma manera de trabajar, es decir, métodos no invasivos. Recogiendo la popó de las tortugas, que se pueden recoger en el agua, ya sea en el fondo o en la superficie o en la arena. Y en función de su posición de la popó de la tortuga, es una popó que acaba de fresca, o es una popó que tiene más tiempo, o es una popó que tiene muchísimo más tiempo.
Estas 3 posiciones de la popó de las tortugas nos permite también reconstruir la contaminación por microplásticos en ellas, sin tocar a esta especie súper amenazada y protegida. En este gráfico, este trabajo se hizo con la Universidad de las Antillas Francesas. En este trabajo, en estas barras azules, tenemos las heces que vienen de tortugas colectadas en el mar y en las heces colectadas en la arena. Entonces hay una pérdida de microplásticos, lo cual es normal, pero esto nos permite retrocalcular el porcentaje que se pierde por exposición. La otra conclusión es que todas las popós analizadas de tortugas, todas, presentan contaminación por microplásticos. Aquí tienen la clasificación por rangos de tamaño de esas fibras de microplásticos. Las más abundantes andan entre los 1000 y 3000 micras. En lo que se refiere a colores, las fibras dominantes son las fibras azules. Y en este tenemos los análisis químicos de esas fibras, de esas microfibras por colores, en donde vemos una presencia importante de flúor, de cloro y de algunos metales pesados como es cromo y fierro. Y esto pues está asociado a otros componentes químicos como son los agroquímicos, los fertilizantes o todos los metales pesados que se utilizan para pintar los plásticos. Y en este gráfico tenemos información de Raman, información de infrarrojo, que nos permite determinar estas estructuras de microplásticos a qué tipo de polímero se corresponde. Entonces, en este caso, pues vemos que corresponden a nylon. Aquí tenemos algunas imágenes de esas fibras encontradas en las heces de tortugas, ¿sí? La presencia de cloro nos hace pensar en un plástico PVC, la presencia de flúor en un polímero tipo PVF está asociado a los líquidos que se utilizan para los motores de los autos. Y aquí tenemos otras imágenes igual de fibras de microplásticos colonizadas por diatomeas o por otro tipo de esporas y de organismos. Entonces la propia fibra se convierte en una estructura y en una comunidad de microorganismos que comienzan a colonizarse y todo eso va a entrar a las cadenas tróficas. Otra imagen de fibras con diatomeas. En conclusión, los microplásticos están presentes en el Caribe, en cualquier especie y en cualquier hábitat. Hay una ausencia en la estandarización de métodos, eso es importante, trabajar en esa dirección y por eso este taller, este seminario internacional es importante. Los métodos no invasivos como los que hemos utilizado funcionan muy bien para el estudio y la investigación de este tema. Los polímeros con mayor presencia han sido el polietileno, el polipropileno y el poliestireno. Y como ustedes saben, estos 3 tipos de polímeros corresponden a estas imágenes que son las bolsas de plástico. ¿Sí? Todo este tipo de envases desechables que se utiliza para llevar alimentos y bebidas o a este tipo de plástico. Son plásticos de un solo uso. Ahora, ¿cuál es el problema y el gran impacto de salud de los microplásticos? Pues esas microestructuras, ¿sí? Tienen alta afinidad, adicionan y concentran realmente en cantidades de millones de veces todos los organoclorados, los insecticidas, los fertilizantes, ¿no? Y son verdaderas esponjas de este cóctel de químicos. Y obviamente tenemos el problema de bioacumulación y pues nosotros estamos arriba de la cadena trófica. Entonces, a partir de la bacteria, la larva, el pececito y el atún que a todo mundo le gusta, pues eso implica una bioacumulación en el humano. El plástico, el polímero es inerte. Lo que no es inerte es el cóctel de químicos que trae. Ese es el peligro de este contaminante microscópico. Tenemos que tener muy claro
que lo tiramos y más temprano que tarde va a regresar al plato, ¿no? Esa es una realidad. También me parece muy importante visibilizar en trabajos de ciencia ciudadana este tipo de contaminación. Al humano le cuesta mucho trabajo asociar su modelo de consumo con una contaminación que no ve, aunque se le esté comiendo. Y aquí es donde es muy importante el trabajo de ciencia ciudadana, las exposiciones, las acciones mediáticas, para visibilizar y que la gente haga conexión entre la botellita inocente de agua y el gran problema de contaminación que tenemos en el Caribe, pero que el humano entienda que se lo va a comer y que le va a pasar algo. Eso es muy importante, ¿sí? Tenemos que, el ciudadano tiene que hacer ese clic de que para vivir así y no así, él es parte de esto. Y que, entre otras cosas, hay que pararle a esta sopa de plásticos, que las acciones chiquitas son muy importantes, son fundamentales en esto, estos cambios de modelo de consumo, ¿sí? Y con esto yo terminaría diciendo que tenemos una gran oportunidad en el Caribe de modificar estos modelos de consumo. No le veo mayor dificultad a hacerlo como una alianza entre la política y la sociedad, donde la sociedad es un elemento activo muy importante en transformar esto. Las leyes salen, las leyes se decretan, pero tenemos que hacerlas operacionales y aquí es donde el ciudadano es muy importante. Termino con esa frase de Eduardo Galeano que dice lo siguiente: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y con eso les voy a contar un sueño que yo tengo y que ando empujando. Yo quiero, con nuestro barco, escuela, velero mexicano que se llama Cuauhtémoc, hacer dos acciones. Que ese velero viaje en el Caribe, que tome muestras para un estudio integral de la contaminación de microplásticos en el Caribe, con la participación de ustedes, una vez que llegue a cada uno de estos países, y una exposición en donde podamos hacer este clic, el ciudadano haga clic entre su botellita y lo que ya se está comiendo. Muchas gracias por su atención y pues estoy atenta a las preguntas. Sí, realmente las dos intervenciones, los dos comentarios son valiosísimos. Efectivamente, es muy importante que este trabajo de investigación vaya a las comunidades, vaya con la sociedad. Muchas veces cuando hablo por México, pero creo que la situación es similar en el Caribe, muchas veces cuando hablamos de educación,
o de educación ambiental, inmediatamente lo relacionamos con la niñez. Y yo insisto muchas veces que tenemos que ir al adulto, porque el adulto necesita educarse en temas ambientales. Y el adulto es el que es económicamente activo, el que compra mal, el que consume mal, el que desecha mal. Los niños están en la escuela, están escolarizados y ahí hay esperanza. Con los adultitos es con los que tenemos que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso tengo mi sueño de hacer esa exhibición a nivel del Caribe para que el humano haga clic. Y esto lo digo porque hemos hecho algunas encuestas, algún trabajo aquí en Yucatán, que es donde yo vivo y trabajo, y se les han hecho preguntas muy sencillas a la gente que está en la playa. Y las preguntas sencillas es, oye, ¿la playa está limpia? Y obviamente, pues ellos contestan sí o no. Segunda pregunta, ¿por qué está sucia? Y la tercera pregunta es si ellos son parte de esa, de que esté sucio. Entonces, generalmente, la primera pregunta dicen, sí, sí está sucio. ¿Por qué está sucio? Porque no limpia. ¿Quién no limpia? Ya no es claro. Oye, ¿y tú eres parte del problema? No, yo no. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho, entender que esa botellita de plástico que por todos lados se compra, que no hay reunión a la que vayamos, que no hay botellitas de agua, ¿no? Yo insisto mucho, ando regalando termos por todos lados, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a salir de casa con una botella de agua, así de sencillo, ¿sí? Entonces, totalmente de acuerdo. También me gustó mucho el comentario de la segunda persona, es valiosísima. No sabemos comunicar, ¿sí? O sea, algunos medio hablamos bien, otros hablan menos bien, unos le meten pasión, otros le metemos más y otros no le meten feeling. Pero es cierto, es necesario comunicar de otra manera. Y la persona que hizo el comentario es muy valioso. Nos tenemos que asociar pues, con, no sé, por ejemplo, con los actores, esos que son vistos por todos lados, sería muy valioso que formen parte de una campaña a nivel del Caribe. Por supuesto que sí, no solamente el científico que generalmente, en términos generales, comunica mal a la sociedad. A todos nos toca una parte, no una parte de la pieza teatral. Bye bye.
Okay, thanks very much. I'm just going to try to share my screen. All right, so can you all somebody just let me know if you're hearing me and also seeing the presentation? Okay, all right, great. Thanks very much. Okay, so good afternoon, everyone. As you've already heard, my name is Ladena Kanhai, and I'm a marine scientist that is based at the Department of Life Sciences here at the University of the West Indies at its St. Augustine campus. And I'm really delighted to have this opportunity to speak to you for the next couple of minutes on the issue of microplastics. And I know we are just coming back from lunch, so I'm going to start my presentation with a story. So in 2019, I was actually nominated to represent Trinidad and Tobago on the Scientific Advisory Committee on Marine Litter and Microplastics. And we had our first in-person meeting in February of 2020, so just before, they closed things down. And I remember at that in-person meeting, they would have asked us, when we went into the breakout groups, to actually say something about the state of knowledge as it relates to marine litter and microplastics within our region. And of course, I know a couple of studies, but I couldn't quantitatively make a statement about where we were in the Caribbean region as it relates to both of these issues. And so that really provided the catalyst for the study that I'm about to share with you. So when I came back, I spoke to the head of department. I told her what the situation is, and we decided to do something about it. So in the context of the UN Decade of Ocean Science, one of the ambitious outcomes of this decade is a clean ocean, right? Where the sources of pollutants are identified, quantified, reduced, and removed, okay? But if we are to chart new research directions in this present decade, I think it's only fitting that we first of all, understand what happened in the decades preceding this one, and then build upon that work. And so that's what we intended to do in our review. So we would have reviewed any study that would have been a peer-reviewed publication published between 1980 to 2020. So 4 decades of work, basically, to find out what we knew about the distribution and quantification of marine litter, marine debris, and microplastics, and then understanding where were they coming from, how are they being transported within our region, where are they ending up, and of course, the very important issue of are they posing a threat to biodiversity, okay? And that's basically what I'm sharing with you this afternoon. So if we take a look at this image on the screen, what we are seeing, and I must mention here that our study was restricted to the Caribbean large marine ecosystem, which you're seeing demarcated by this sort of hashed, boundary. And what you're seeing here is that within our region in the past 4 decades, we have had studies that were conducted on both marine litter, marine debris, and microplastics, right? So you're seeing, for instance, for let's focus in on Colombia, for instance, you are seeing different colored squares and you are seeing numbers within them. So that gives you an indication. So if you look at any country, your country, for instance, you can actually see whether work has been published from that country, right? And so we definitely see in Colombia, for instance, they have conducted a lot of work as it relates to both issues in multiple environmental compartments. But sort of the main takeaway from this image is that there has been an intense focus on beaches, both for marine debris and for microplastics. And we'll get into the reasons, the potential reasons behind that a little bit later down, all right? Now, the second thing I want to highlight here, now this is work, and people might be very well familiar with the citizen science-led initiative of the International Coastal Cleanups.
And what we are seeing here is that citizen science works in our region because what we are seeing is that, for instance, in multiple countries, they've used the same method, right, to generate data about marine litter in coastal ecosystems. And if we, for instance, hone in on any one country, so we take Trinidad and Tobago, for instance, we have data from 1994 to now as it relates to marine debris, at least on the beaches. Okay, so I'm just highlighting that within our region, one of the initiatives that has worked thus far are the citizen science-led initiatives. So, of course, I'm not the first person to present on microplastics, and you would have heard from Professor Dalila before me. So when we talk about microplastics, we are speaking about plastic particles that are less than 5 millimeters in diameter. And what I want to point out here, and I think Professor Dalila also mentioned it, when we look at the studies that were published within the past 4 years, we are seeing that the majority of these studies have focused on microplastics in beach sediments. We have some studies that focused on microplastics in coastal waters, and then a couple of others in biota and other types of samples. But what I want to ask is, why are we seeing this disparity among the different environmental compartments? And so I draw your attention to the fact that when we think of beaches, they are easily accessible. So anybody can walk onto the beach, collect a sample, and then take that sample back to the lab. But from the time you move off of beaches and you start going into seagrasses, even coral reefs, and even further into the deep sea, you now need to have people who can, number one, snorkel, number two, scuba dive, and then if they're heading off into the deep sea, chances are you might need access to a vessel with specialized equipment. And so all of those things, number one, in terms of the accessibility, you start having problems with accessibility, you start needing more financial resources. And that's only with the sample collection. When we think of the sample processing, so I mentioned marine litter and marine debris, what you generally have happening is that for those studies, you would have had people going out onto the beaches, following a protocol, identifying different debris items, categorizing them based on visual identification. With the microplastics, as I mentioned before, what you have happening is that I'm hearing a little bit of an echo. Shall I proceed, or I'm just wondering? Okay, the echo has stopped. Okay, so yeah, what you tend to have happening now with the microplastics is that you need to be able to have access to specialized equipment. So first of all, when the sample comes back to you, be it beach sediments, samples coming from coastal waters or biota, you need to process that sample and extract the microplastics. You need to visually identify the microplastics, and then you need to confirm the polymer type. So you need to have access to analytical, and all of these things start to cost money. And of course, now we're talking about more technical expertise. So these are some of the reasons that could potentially explain why in the Caribbean region, we are seeing this disparity, as it relates to studies focused on the different environmental compartments. Okay. I also want to follow up on a point that Professor Dalila would have mentioned in the talk just preceding mine. So, before I present any sort of data, when we think about the Caribbean region and we think about the studies that have already been conducted on microplastics, what we can recognize is that we have not sort of standardized the methods that we're going to use, okay? So for instance, when we think about the sample collection, if you are sampling in coastal waters, for instance, some people have used a bucket to collect and then analyze. Some people have used manta trawls, right?
when we think about sample processing, and I've seen it in a graph that Professor Danila presented, people are using different reagents for density separation of sediments, right? In terms of the analysis of samples, some investigators have stopped at the visual identification stage, and then some have analyzed a subset of the particles to confirm the polymer type. Then we come to the issue of the reporting units, and I'll show you in another slide in a minute what I'm speaking about. People are reporting microplastics in different units. And so all of these issues contribute to a situation whereby the comparability of the data, it's very difficult. Okay? So if you take a look at this slide, you're seeing 3 tables, 1, 2, and 3. And if you look at tables 1 and 2, what you're noticing is that these investigators have, reported on microplastics in beach sediments. But in table 1, what you're noticing is that the investigators have reported particles per meter squared. In table 2, they've reported particles per kilogram dry weight. Now, again, how do we compare between the different units, right? When we think about the microplastics in beach sediments, I know that there's somebody that's going to speak, I think, tomorrow more extensively on the issue. But thus far, here in the Caribbean region, we have data that's indicated that both the primary microplastics have been detected. So these are the production products. And then, of course, we've had reports of the secondary microplastics. So fragments, foam, film, you name it. And what we're seeing in table 3 is that there's a diverse, diverse array of polymer types. Okay. Microplastics, as I mentioned before, have been reported in coastal waters. So some of these studies have been conducted in sort of estuarine areas. Some have been conducted within the exclusive economic zone of the country. And then you've had some even out of those exclusive economic zones. But for instance, one of the hotspots of all the studies that we would have reviewed would have been reported in an estuarine area in South America. Okay. Well, when we come to microplastics in biota, what I want to emphasize is that our study sort of stopped in December of 2020. That's the date until which we reviewed studies. So until that time, there was this intense focus on fish, and that's understandable from the perspective of people in our region consume fish. And so if I'm consuming an organism that has microplastics within it, then what are the consequences of that for human health? Okay. In addition to the fish, one of the interesting studies that I did come across would have been a study conducted in Belize that would have reported microplastics encrusted on the blades of seagrasses. Now, I thought that was, quite commendable, because what this study also proposed is that this could be a route via which microplastics could enter the grazers of the seagrasses. So whatever organisms were grazing on seagrasses, if there were microplastics encrusted on the blades, these organisms could then ingest the microplastics. Okay. So within our study, we also, Dr. Ganesh would have spoken about the oceanic currents yesterday in her presentation, but within our study, we also wanted to understand what was happening as it relates to where the microplastics were coming from and how were they being transported within our region. So of course, if you look at it from the perspective of the oceanic currents, well, let's talk about rivers first. What we do know is that rivers are transporting large volumes of water from the terrestrial environment to the coastal and the marine environment. And so if these rivers are flowing through areas where you have anthropogenic activities, where you have microplastics being released, then these microplastics will make their way to the coastal and marine environment.
Once they're there, however, we are noticing from this image that you're seeing on the screen here, the white arrows. So the white arrows are showing you the direction of currents within our region. What we know is that water is coming into our region from the Atlantic Ocean. It's transported within the Caribbean region, and then it's actually, in some cases, exiting our region, okay? And so these currents definitely would transport microplastics into, within, and out of our region. And therefore, this emphasizes that we are dealing with a transboundary issue, an issue that cannot be solved by one country, but an issue that must be addressed regionally. I mentioned fate, and this is just to say that where the microplastics ending up, well, they are not only staying on our beaches, they are being transported offshore, so into our coastal waters, into the deep sea. All right. One of the things we also wanted to do, and I saw a question in the chat about this, we wanted to pick up on the studies that would have specifically reported on the effects of plastics on biodiversity. Now, this table that you're seeing on the screen, it sort of summarizes what we know for the Caribbean region as it relates to both the macroplastics and the microplastics. But I'll just hone in on what we know about the microplastics, yeah? So we have had one or two studies that have been conducted. So for instance, they would have exposed corals to microplastics, reported that there was ingestion and egestion of the microplastics. That particular study did not report any sort of adverse effects on calcification. All right, but then, so that's thinking about maybe biological effects. When we move to ecological effects, and in the presentation preceding this one, Professor Dalila would have mentioned that they noted that there were organisms attached to the microplastics. And there are several studies within the Caribbean region that have actually reported the presence of organisms on microplastics, both the primary and the secondary microplastics. And so what we understand, of course, is that plastics can, so what happens, plastics, based on their density, some of them might be floating. They are being transported by the oceanic currents. And what can happen is that organisms can hitch a ride on these plastics, even though they're so small, right? They can hitch a ride, and then what happens is that they move and they're transported beyond their natural range, okay? So we need to start thinking about the potential for the introduction of invasive species, right? And then when we think plastics, we do know that there are chemicals that are intentionally added to plastics. So that's the first thing. But then what happens is that if you have plastics and microplastics present in the natural environment, what can happen is that if there are pollutants in the natural environment, these microplastics can absorb these pollutants, right? And then if an organism, for instance, feeds on these plastics, ingests these plastics, that can pose a threat to the health of that organism. So within our region, we have information and we have studies that have reported PCBs, organochlorine pesticides, metals in sort of the plastics or adsorbed the plastics. Now, there was, I think at least up to 2020, there was one study that would have extracted the pollutants from these plastic particles and then exposed a nematode to these particular chemicals. And what they would have reported is that there were negative effects, right, on that organism. Okay, we do have data from the Caribbean region that is emphasizing that plastics, be they macro or micro, can pose a threat to biodiversity. And therefore, you know, when we think of issues that we should be tackling, definitely the issue of plastic pollution is one of them. All right.
Now, I included this slide intentionally because I just wanted to emphasize that our study the cutoff date was December 2020, but from January 2021 to now, there have been many studies that have been published on the issue of microplastics right in the Caribbean region. I just bring to the fore one of these studies. So this was a study by Expedition, an all-female voyage around the world, basically. This particular voyage, there were 3 legs in the Caribbean, so leg 4, leg 5, and leg 6. And I was on leg 4 of this particular expedition. We sailed from Antigua to Bonaire, and then Bonaire to Aruba, and then the other legs would have I think in Panama. But what this study did was that it approached the issue from this holistic perspective. And the study would have reported on microplastics in surface waters, subsurface waters, and then even in sediments, right? And I think this would have been one of the first times in the Caribbean region that we had reports of plastics, in subsurface. I mean, prior to this, I would have, published on microplastics in the Arctic Ocean and emphasized that plastics, these particles could be transported out of surface water. So that's something to take note of from this publication by Willie Courtine Jones et al. One of the things that this study also did was that they had some hydrodynamic modeling. And what they were able to do is that they were able to backtrack the sources, the potential sources of the microplastics. So for instance, the microplastics that would have been detected in Antigua, in the coastal waters of Antigua, they indicated that those plastics might have originated from the Atlantic Ocean. The microplastics that would have been detected in waters in the southern Caribbean might have originated from countries just adjacent, so maybe in Central America and South America. And the other thing that this study also did was that it linked the issue. So very often when we think of plastic pollution in the ocean, that is intimately connected to what is happening on land. If we are not managing properly on land, then you can potentially have leakage into the marine environment. Yeah. Okay. And so, after we looked at all these studies, what you're seeing on the screen here is this sort of conceptual problem tree. So we know for all regions that we've got gaps as it relates to the problem, the effects, the causes, right? Look at, for instance, at the level of the problem, yes, we have data about certain ecosystems. So we've got quite a lot of data thus far about the beaches. But then what about mangroves and seagrasses, coral reefs, and even the deep sea? What about different, for instance, okay? We do have some data about effects, but then there might be areas where we're missing information, okay? And then, of course, why are we collecting data about the problem and about the effects? It's really craft interventions that can potentially work. And to do that, we have to understand what's causing the problem and then develop context-specific interventions to tackle some of those potential causes. Yeah. So where do we go from here within our region? One of the things that we definitely have to do, and I think I do commend the ACS for this week on microplastics, we need to harmonize our approaches in terms of our methods. And I'm not the first person to emphasize this. Professor Danila mentioned that in the presentation just before mine. We definitely need to do this from the perspective of comparability. Right, so if you want to compare the concentrations that we're finding in my country, Trinidad and Tobago, to Mexico, for instance, we should be using the same method and we should be reporting in the same units, okay? Also, we do know knowledge gaps, right? And so we should be tackling some of these knowledge gaps. We have the potential in this decade of ocean science for sustainable development to
actually move beyond some of the traditional approaches. So for instance, as it relates to the identification of both the macro and the microplastics, we can actually use remote sensing. So I've come across at least one study, Kikaki et al. In Central America. They've done some work from that perspective. And then in terms of backtracking of sources, we have the hydrodynamic modeling. So we do have in this, this new decade, the opportunity to move beyond and build upon some of those traditional approaches. And then, of course, when we think about this field of microplastic pollution, we definitely need to bring diverse skill sets on board. We need to have multidisciplinary research. Okay. And so just as I close off and I sort of wrap the presentation, I do want to point you in the direction of these two publications. So remember I told you, and I started off my talk by saying that in 2019, for instance, we have that Scientific Advisory Committee on Marine Litter and Microplastics. So that committee was actually providing scientific guidance for this this publication that you're seeing here, From Pollution to Solution. And this was released earlier this year in advance of the UNEA meeting. And then, of course, our study was also published earlier this year. And, you can find it online. You can email me if you cannot access it. But in the supplementary information to this article, you'll find studies that we would have reviewed. Okay, and just to say that, when we think about microplastics, I know that within the Caribbean region, there are a lot of people that are doing work on the issue of plastic pollution. And so I just want to draw emphasis to the point that people are not only doing work as it relates to, well, where are we finding it, how much are we finding, but people are also thinking about what's causing the issue, trying to understand some of the drivers to the issue. Yeah, so this is some of the work that we are doing, some of the work as it relates to the human dimension of plastic pollution, and we'll be presenting that next week at the Gulf and Caribbean Fisheries Institute conference. And then there are other projects that we are about to start as well. So I do want to thank you for your attention. I'm sure that the ACS Secretariat will release this presentation to you, and so you can have the sources of the information. I guess I'll close there and maybe take questions if there are any at this point. And maybe I stop sharing my screen as well. Yes, thanks for that question. So just to clarify, you're asking me what are my recommendations for increasing the technical expertise within our region, yes? Yes, okay. Okay, thanks very much. Yes, so we definitely we need to build capacity at the national level, and then that will just automatically spread to the regional level. So I think we definitely need somebody, and I see this workshop as being, the starting point for that, because it's bringing together people
on this issue from multiple countries. So we need to have sort of a training session for people at the different focal points in different countries. And not only training in terms of how to maybe visually identify, how to analyze on the different pieces of equipment, but also we need to harmonize the approach that we're using, you know, it's the method. Yeah. Right. So at the minute, no, I personally am not working on a manual to standardize the methods of research. I think first we will need to convene, you know, a group of experts from the Caribbean region to decide. So we do know the studies that have been published at least up until 2020, and then we can, you know, update that to present. So if you look at the supplementary material for the article that we published, it will clearly tell you what method the different investigators would have used. But then now we need to come together to decide region in terms of cost, in terms of what's available to us. Has that started? To my knowledge, it has not started as yet for microplastics, but maybe this is the opportunity to do that. So Virginia, I'm sorry, I'm not able to answer the question in terms of, you know, in terms of what sources do you consult? Well, you can consult, you know, the publication. So for instance, our publication to figure out what people have used in the past. But in terms of a regional method, to the best of my knowledge, we haven't yet agreed on what's the best method, for instance, to use to report on microplastics in sediments, you know, so we're not there yet. Okay, thank you. Can you hear me well? Okay, I will be presenting in English because my Spanish is very bad. I'm sorry. So, I will need to share my screen. And just a moment here. Yes. PowerPoint. I believe you can see my presentation. Okay, so I'm here today to talk about microplastics in the Amazon Caribbean Basin. Thank you all on the organization of this event and thank you for the invitation as well. And so I will have about 20 or 30 minutes, I believe less than 30 minutes. This talk is more directed for the occurrence and distribution of microplastics in the Amazon basin and how does it is related to the wider Caribbean region.
So we will talk about microplastics occurrence in the Amazon, mostly in the Brazilian Amazon, where most of the studies are described. The Amazon basin and adjacent areas has sources or sinks of microplastics. So in this slide, you can see a small area where we did sample and published data on microplastics quantification, the abundance of microplastics. So this is one, it seems a small area, but it's very huge, in fact. But just to compare, what we have has the wider Caribbean region and what we have eventually described. Well, so this is the template from the event itself. We will talk again on the whole of the continental Amazon has a source of plastics. So we have all the continental Amazon, which may be a relevant source of plastics to the Amazon coast. And if the Amazon coast and shelf would act as a source or sink of microplastics. So it's yet too early to talk about the dynamics of microplastics in the Amazon, but we can have some ideas already about it. And finally, about possible interactions with the wider Caribbean region. So this is also from the template that you just sent me, a little division on these slides here. So we will begin with the Amazon and the effects of land change use. So when we talk about microplastics in the Amazon basin, we must remember this is not what was else called as a pristine environment. The Amazon was told to be a pristine environment, but it was like a century ago. Nowadays, the Amazon is suffering from pressure, anthropogenic pressure, not only the Brazilian Amazon, but other countries as well. And we have this intense land change use, especially at the Brazilian Amazon. So we have some river basins which are very heavily impacted, like the Tocantins-Araguaia River Basin. It's the river basin, it's the neighbor river basin from the Amazon. So we have the Amazon basin, the next river basin is Tocantins-Araguaia, which is heavily impacted. It's impacted by invasive species, by deforestation, by soybean plantation, by cattle farming, river displacement, reservoirs, and many anthropic pressures. Well, what happened in the Amazon today is that we have middle-sized cities, even large-sized cities in two cases, and these cities, they have grown at the river margins. And most of the cities, they do not have sewage treatment, and insufficient or a lack of recycling and solid waste management in these cities for the Brazilian Amazon and other countries in the South America as well. So this is a map from e-Amazon, that's a Brazilian institute, showing some of these pressures from mining activities, cattle farming, the construction of roads, legal and illegal roads. So in Brazil, we have illegal roads as well in the Amazon, which transports illegal wood, illegal mining products. So what we have today is not today, but
is those cities which have less than 1 million inhabitants, but you have about 150 to nearly a million people. So these are the medium-sized cities from the Brazilian Amazon, described in the slide. And this is another important data is that 70% of the cities does not have a waste management. And another interesting result is an estimate of 182,000 tons of plastics are discarded by the Brazilian Amazon basin. And it would be the second highest flow of plastics to the seas, according to Professor Tommaso Giarriso and collaborators 2019. So we have another important paper from Le Breton and collaborators 2017, where Brazilian Amazon basin is the seventh most important flow of plastics. So the Brazilian Amazon is a relevant source of plastic to the seas. Different estimates, but all of them will show it's an important basin. So what I would like to show you is that the Amazon has this large contribution for the plastic flow from the continent to the sea. It's not only Brazil, you have also the upstream contribution from other countries, from the Pan-Amazon, Ecuador, Bolivia, Peru, and Venezuela. And yet we have the Orinoco River Basin, which is purely studied regarding the flow of plastics and microplastics to the seas. So Tocantins-Araguaia River Basin, the Amazon River Basin and the Orinoco River Basin are important sources of plastics. Some are more studied than others. So, well, here another important fact, considering Brazil, it is the fourth largest solid waste producer in the world. Okay, it is data from the book from Casa 2018. So we are the fourth largest solid waste producer, but we recycle only less than 1.5% of our plastics. So we are far below the average. The average plastic recycling is about 9%, the world average recycling. And so Brazil is a large producer, but in addition, it recycles less than it should. Is the audio okay? Okay, thanks. Yeah, let's back to that. As I am in the Amazon, it's raining right now, so maybe it has interfered in the internet quality. Anyway, we have few information on plastic, the plastic flow in the Amazon.
And the few information is very recent from 1988 to now. And most studies are located coastal areas at beaches. This is very important when we just see the presentation from Ladana Kanhai. She said most of the studies are located at beaches, maybe because it's easier to sample these materials in these places, and also it's have a lower cost. And at last, the Amazon has a low AGI, a low Human Development Index. It's lower than the rest of Brazil. So we have this area, which is the poorest area in the country, which is producing a lot of plastic. And this plastic is not being looked with care from our government or our policies. So the plastic is produced and the plastic is mostly discarded in the environment. And so we have this river to sea continuum, this river to sea approach is necessary to estimate the amount of plastics from the Amazon to the estuaries and to the sea. So this is a picture from the work from Tommaso, 2019, showing one river at Manaus City, in the middle of the Amazon. So this is the largest city in the Brazilian Amazon, and you can see a river full of plastics. So, sorry. So this is this is a little map we produced from the sampling sites. So these are the places we have been sampling. Some of this data is already published, some of this is in preparation. So we have sampled in freshwater reservoirs, in estuarine region, and also in the Amazon shelf. And in red, this is a place in the estuarine system, the complex estuarine system, where we will be sampling by the end of this year. So there is a lack of data on continental waters, and we have this fragmented knowledge. We are dealing with 4 reservoirs in distinct river basins, and in the river mouth of Tocantins Araguaia river basin. So we have some of these sampling areas which we are working right now. So just gonna show you some results in preparation from these 4 reservoirs. First, this is a paper from Gerolin et al., 2020, from the Amazon River. They have worked with some sediment samples. So we have data from sediment samples from the Amazon River near Manaus, the largest city in the Amazon. So all of the samples bear some microplastics in it. So all of them were the microplastics were present in all of the samples from sediments near Manaus. Okay, but that's only the only published paper from inland Amazonia, and these are the 4 reservoirs we are studying right now. We are conducting the FIT-R analysis to identify the kind of polymers we are dealing with. So we have these 4 different reservoirs, each one in a different basin. So Tocantins Araguaia Basin, the Xingu River Basin, the Tapajós, and the Madeira. All of them, they will flow to the Amazon River mouth. So this is a little bit of a spoiler because this manuscript is in preparation right now. So this spoiler here, we can see about 500 to 1,000 microplastics particles per
cubic meter of water. So we can say nearly a half to 1 particle, microplastic particle per liter of water. Being the oldest reservoirs, the ones with more plastics. Samuel and Curaúna are the oldest reservoirs. They have more microplastics than the younger reservoirs. Well, we're also working with the Amazon River mouth at the region of Guajara Bay. So this is Belém, the second largest city from the whole Amazon. This is where I'm based. I live here. The university is near this point 1 here, okay? So here we have an average of 1,000 microplastics per cubic meter of water, or about 1 particle per liter. And the amount of fibers is just astonishing here. We have 95% of microplastics being fibers. These 0.1 to 3 are the urban ones. They showed more microplastics than points 4 to 6, which are in a rural island. So at those points that are near the city, we have found more microplastics than those points that are further away from the city. Well, these are some results from this study. Also, a spoiler, it's not published yet. So now we are going to move a little bit further from one paper which was published this year on May 2002 from Queiroz, Arnaldo Queiroz, which was a master's student of mine. This one is for the Amazon shelf. So this is the sampling area, the sampling design in the mouth of the Amazon basin, but we have been sampling from some stations are far away from the coast, about 200 kilometers or even 300 kilometers away from the coast. So these sampling stations are not near the coast. Most of them are far away from the coast, okay? But some of the samples are near, as you can see, some are near Belém and São Luís, which are larger cities. Well, here we have sampled the surface waters from the Brazilian Amazon shelf, cellulose fibers, polyamides, polyurethane were frequent polymers, microplastic polymers, and cellulose-based fibers were about 40% of all the material. So cellulose is not a microplastic, but the cellulose textile fibers are anthropogenic materials. So these are anthropogenic fibers, which are also common, not plastics, but anthropogenic cellulose fibers, which are also common in the area. So we studied during the rainy season, it was March 2018, and the dry season was October 2018. These are the results for different types of microplastics, the fragments, the fibers, the foams. And highest abundances were recorded at stations near land-based sources. Well, it means that those stations which were more coastal ones generally showed a higher amount of plastics. We found high quantities, 1 to 6 microplastics per liter of seawater. So this caught our attention because it was a high amount of microplastics. The rainy season showed higher amounts than the dry season. And also during the rainy season, we had larger particles. The particles were larger during the rainy season. This is possibly due to a higher flow of fresh water in from the river mouth to the storing plume. So we have a more advanced, a more developed
river plume carrying more microplastics and carrying heavier and larger microplastics to the sea during the rainy season. Well, this is a core diagram, and below we have a FTR picture from a polyacrylamide microplastic nidification. Well, what this core diagram shows that during the rainy season, we have a larger contribution of fibers. During the dry season, the contribution of fragments is a little bit more important than during the rainy season. So fibers are dominant during the rainy season, and fibers are also dominant near the land-based stations, those stations that are nearest the continent, okay? So these are some results for the Amazon shelf. Well, this is the picture that Kanhaya just showed us in her presentation, and it's very important because what we have sampled is almost doesn't show in her picture. The area that we sample is just in the point of her map, in the lower right point of her map. So all these microplastics are possibly transported by North Brazilian current, by Guiana current, in direction to the South Caribbean. So the wider Caribbean region is connected to the Amazon coast. And so the Amazon coast may be transporting microplastics in direction to the Southern Caribbean. The same way that pelagic sargassum runs from the North Brazilian coast in direction to the Caribbean. So it's already known that pelagic sargassum, it kind of reaches a ride in the North Equatorial counter current and also in the North Brazilian coast in direction to the Caribbean. So there is a potential transport path of microplastics. Of course, we need much more study. We need to have a study conducted in a larger area, and not easy to test this hypothesis. Just an idea by this time. Okay. Well, what I would like to draw the attention is that wider Caribbean region, the North Brazil or the Brazilian Amazon coast is mostly missing from the wider Caribbean region papers. So those papers published on the wider Caribbean region, most of them, the Amazon coast is lacking. Maybe it's lacking because of the lack of knowledge itself, because there are few papers published, or because the authors forget about this extreme southern area of the wider Caribbean region. So we see here some of the papers from different years, showing. Most of them does not show Brazil, or just a little tip of Brazil in the end of the map. Okay. But I found this report from marine turtles, which include Brazil. The wider Caribbean region includes the Brazilian coast. But generally, most of them do not include the Brazilian coast in it. Well, just to show a little bit of what we are doing right now, we are trying to advance knowledge on microplastics. This is the Amazon Mix project, a cooperation between Brazil and France. These are the
leg 1 and leg 2 from the cruise. It was on September 2021, last year, September from the last year. And this in the picture is a PhD student of mine, Marcos, who is studying the vertical distribution of microplastics in plankton samples. So with this fuse ship, they deployed multinet apparatus, so the multinet can sample plankton samples from the surface to 2,100 meters depth. So with his PhD, we can advance the knowledge on microplastic distribution on a vertical scale. It's important because we believe that the heavier, the more dense microplastic will sink and will probably be found in deeper regions, while the less dense microplastics should be accumulated in surface areas. Okay. Well, we have 35 sampling stations, and we have this vertical distribution to be studied. We are also working with invertebrate fauna and with species which can be potential monitor of microplastics contamination. We are studying a jellyfish, two species of jellyfish, Lycnorrhiza lucena and Stomolophus meleagris. The second one, the species below, is very common for the whole Caribbean. And we are studying also ghost shrimps here with another PhD student, Leonardo. And the sea anemone, we are developing a non-invasive method. That is also interesting regarding the talk from Dalila Aranda on non-invasive methods. So we just are working on a protocol for a non-invasive method using this sea anemone, which is very common for this species is common for the whole Brazilian coast. This is some preliminary results from Leonardo, which is a PhD student, with microplastics in two species of ghost shrimps. This is Calichirus major and Leptophthalmus siriboia. Calichirus major is common species for the Caribbean as well, while Leptophthalmus siriboia, I can't say, I think it doesn't occur in most of the Caribbean. But generally, he found two microplastic particles in each individual, okay? And both fragments and fibers were found. Well, we also have two master students working with baseline results from microplastics in coastal waters. So we have sampled a lot of stations of coastal water from Piauí state to Amapá state, okay? And we are in one of the largest cities, Macapá, which is the state capital of Amapá. So this large city, we have sampled 5 rivers during both high tide and low tide. So the idea is to verify the microplastic flux from an important city, which is located in the mouth of the Amazon. So finally, what we need to know, what we need to advance, I would say that there are a lot of unknown impacts in the biota, which is still poorly known. Baseline on environmental microplastics for most of the Amazon rivers is still lacking. We don't know how much microplastics the Amazon rivers are contributing to estuary and to adjacent seas. So future research should consider investigation of point sources like wastewater discharges, runoffs, and others. The role of the Amazon River Delta. The Amazon River Delta is a potential source of microplastics, but
we still need accurate data. The knowledge for the shelf is pretty limited in area and depth, so we need to advance in the knowledge of microplastics in the shelf and in the wider Caribbean region. So the connections on the Brazilian Amazon shelf and the Caribbean basin. Well, this is a transboundary approach for microplastic investigations because we need to know the exchanges between the wider Caribbean region areas. So we need this as transboundary approach. We need international projects. We need to sample by the same time. So we need to establish networks here so we can advance in the knowledge of this huge area. Well, risk assessment of the impacts of microplastics in local population is just unknown until this moment. And there is a lack, the Latin American and the Caribbean only contributed to 5% of the global scientific output on microplastics. So the whole Latin America and the Caribbean is responsible for only 5% of the scientific knowledge on microplastics. From this 5%, half of it is from Brazil. Then we have Chile and Mexico. So we need to advance in basic information about microplastics for the Caribbean. So collaborative network for this huge sampling area. And if we can to make synchronic samples, so we could sample at the same day or the same time in different areas in the Caribbean, that would be very interesting. So these are some of the references I have used in the presentation. There are some which are not in this slide. And I would like to thank you again for the invitation. And here are some of our funding agencies and our social media from our laboratory, Sonographic Biological Laboratory from Federal University of Pará. And again, I would like to thank you all. And this is our university. Oh, okay. Well, we believe we have more microplastics during the rainy season because there is a larger freshwater flow from the Amazon basin. So the Amazon basin river flow increases, and since we don't have efficient waste management, when it rains, the rain will wash away all the plastics and what else to the rivers and the rivers to the sea. And fibers is a problem, maybe because of the washing clothes. So we believe this larger amount during the rainy season is directly related to a larger input from the as well as a result of the lack of waste management.
Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si ven mi pantalla. ¿Sí la están viendo? No se ve. Anda. Vamos a regresarnos acá a esto. Ya, creo que aquí es compartir. ¿Ahora sí? Está la presentación. Ok. Listo. La voy a poner en el modo de presentación. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores de este seminario de carácter internacional. Creo que es una excelente oportunidad para que nos conozcamos las personas que estamos trabajando en investigaciones sobre contaminación por microplásticos en la región del Caribe. Como me presentaron, yo pertenezco al INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, que es una institución que está vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Somos, por decirlo de alguna manera, el brazo técnico del ministerio para todas las investigaciones que tienen que ver con el ambiente marino costero. Y por otro lado, aquí en esta presentación, pues voy también a contarles lo que hacemos a través de la Red de Investigación de Estresores Marino Costeros de América Latina y del Caribe, que es la red Remarco. Bueno, yo creo que estas primeras diapositivas que había preparado las voy a pasar muy rápidamente, porque en la presentación de la mañana la doctora Dalila hizo bastante énfasis en estos temas y creo que quedó muy claro. Solo decirles que a mí me gusta presentar poner esta diapositiva para contarles que el plástico es muy bueno, tiene unas características maravillosas para la manufactura de productos de uso cotidiano. Fundamentalmente el tema de la durabilidad, la flexibilidad, son materiales de muy bajo costo, pero estas características que son muy buenas para la construcción y la manufactura de productos de uso cotidiano son pésimas para el ambiente, sobre todo el tema de la durabilidad. Todos los materiales de plástico que ingresan al ambiente pues tienen unos tiempos de residencia demasiado largos y por supuesto tienen impactos importantes sobre el medio ambiente, especialmente el medio ambiente marino. Esto también pues ya fue presentado en la presentación de la mañana. Creo que es importante que reconozcamos que el problema está incrementando y que hay alguien que tiene el micrófono abierto y me cuesta trabajo concentrar. El problema se está incrementando desde los años 50 y si no cambiamos nuestras costumbres y la tendencia en la producción y el uso de los plásticos, pues la situación se va a complejizar muchísimo más a medida que pase el tiempo. Los plásticos se caracterizan de acuerdo a su diámetro, se clasifican en macroplásticos, que son las cosas que vemos cotidianamente, que usamos cotidianamente. Aquí les muestro varios ejemplos y también les muestro fotos tomadas aquí en nuestras costas de Colombia, donde vemos la gran acumulación de basura plástica que hay en los mares y costas. Y después vamos a ver cómo esto genera unas condiciones bastante negativas para el ambiente. Y pues también aquí ya nuestro tema de estudio, que son los microplásticos, que ya también esta mañana la doctora Dalila explicó bastante ampliamente de dónde provienen y los tipos de microplásticos que tenemos, los de origen primario y los de origen secundario. Igualmente, pues aquí quería hablar un poco de las fuentes de contaminación. Esta grafiquita que fue tomada del artículo de Kutralam y Munasami, publicado en el año 2020, pues hace una estimación de las diferentes fuentes que se generan que son generadoras de microplásticos en la región de América Latina. Y lo que vemos acá es que fundamentalmente la mala disposición de las basuras es una de las principales fuentes de microplásticos en el ambiente marino. También tenemos otras fuentes que también ya fueron mencionadas, como la abrasión de las llantas, la presencia o la disposición de pellets vírgenes de plástico, las fibras sintéticas que
se producen cuando se lava la ropa, la aplicación doméstica de estos, y el uso de estos productos que contienen microplásticos y pues en general la mala disposición de la basura, que es el principal causante de ese problema de la contaminación por plásticos y microplásticos en el planeta. Estos plásticos pues ya hemos visto también ampliamente que llegan al medio marino y son transportados a escala global por las corrientes oceánicas. Aquí les muestro una foto que fue tomada en la cordillera Beata. Esa es una zona marina que está al frente de las costas colombianas. Esta foto se tomó con un ROV a una profundidad de 2.570 metros y como ven ustedes, pues ahí a esas profundidades también encontramos plásticos. Pero además los plásticos se están acumulando en las zonas costeras, en los ecosistemas de playas, manglares, y pues se están generando unos efectos bastante negativos en el ambiente. También, como se ha mencionado en las otras presentaciones, pues realmente en este momento estamos encontrando microplásticos en todas partes. Todo el planeta tiene microplásticos y podemos decir que los microplásticos son ubicuos. Se han encontrado en zonas tan apartadas como las aguas polares del Ártico, y pues esto básicamente porque son transportados por las corrientes marinas desde largas distancias. Y también pues estamos viendo que en el fondo marino se están depositando los plásticos que se transforman en microplásticos o pueden ser llevados hacia la profundidad los mismos microplásticos a través de mecanismos de tipo físico-químico o impulsados biológicamente. ¿De qué manera? Pues porque a las partículas de estos microplásticos se pueden adherir organismos que conforman partículas mucho más pesadas que pueden caer rápidamente o más rápidamente al fondo marino o definitivamente, pues como mostraba esta mañana la doctora Dalila, a través de las fecas de otros organismos que generan estas fecas son más pesadas y por supuesto pueden llegar al fondo de los sistemas marinos y costeros. Y entonces aquí ya les cuento lo que estamos haciendo desde Colombia. Entonces, como les decía, el INVEMAR es un instituto de investigación que tiene su misión es generar información científica que le permita a los tomadores de decisiones, fundamentalmente el Ministerio de Ambiente, pero también a las autoridades ambientales de las zonas, de los departamentos que tienen zona costera, les entrega la información para que se puedan generar las políticas y tomar las decisiones que permitan que la protección del medio ambiente marino y el desarrollo sostenible del mismo. Entonces, en el marco de esta misionalidad, entre los años 2017 y 2018, INVEMAR elaboró el diagnóstico de microplásticos en las zonas costeras de Colombia. Entonces, para esto nosotros, en 9 de los 12 departamentos costeros del país, incluida el departamento de San Andrés, en algunas estaciones, exactamente en 41 estaciones, hicimos un análisis de microplásticos en agua superficial y en arenas de playa. El muestreo de agua lo hicimos con una red de plancton de 500 micras que estaba equipado con un medidor de flujo mecánico, y esta red fue arrastrada por 10 minutos a una velocidad constante de 2 nudos en 3 transectos paralelos a la costa, más o menos a unos 100 metros de distancia de la costa. Esto es lo que colectamos en la red, pues se llevó a unos frascos de vidrio a los que se trataron con hipoclorito de sodio al 10%, fundamentalmente para tratar de destruir la materia orgánica y poder hacer más fácil el análisis de los microplásticos. Estas muestras fueron identificadas por observación directa a través de un estereomicroscopio binocular, y con esta actividad pues lo que hicimos fue caracterizar físicamente los materiales teniendo en cuenta su forma y su color. Y estos microplásticos que pudimos separar de estas muestras que encontramos, entonces también fueron analizados con un FTIR para hacer su caracterización química y determinar a qué polímero correspondían estos microplásticos. Estos son los resultados que obtuvimos de los microplásticos en forma, lo que predominó fueron, bueno, lo primero decirles que en todas las estaciones que analizamos, pues, como habíamos dicho, los microplásticos son ubicuos, en todas las estaciones encontramos microplásticos, las abundancias, pues, fueron diferentes, encontramos estaciones donde más o menos había 0.1 ítems por metro cúbico y en otras en los que había
más de 8 ítems por metro cúbico. Fundamentalmente encontramos fragmentos, filamentos y películas. Y en la caracterización química de estos microplásticos, lo que predominaron fueron los materiales de polietileno y polipropileno, seguidos del poliestireno. Toda esta información está publicada en un artículo que salió en el año 2021 en la revista Environmental Science and Pollution Research. Si alguien quiere ampliar los resultados, allí se encuentran pues toda la investigación presentada de manera pues un poco más ampliada. Y dentro de esa misma caracterización, pues lo que hicimos también fue la caracterización de la macrobasura que había en estas zonas. Y lo que encontramos, pues fue que en general lo que más hay en estas zonas, principalmente sobre la zona de la playa, son plásticos de un solo uso. Estos materiales que se usan fundamentalmente para empacar comidas, botellitas de bebidas, y seguidos de materiales de consumo, que son aquellos frascos donde, bueno, lo que se explicaba, materiales que sirven para recubrir la comida o otras botellitas que se utilizan para vender diferentes productos. Y lo que menos encontramos fueron residuos de infraestructura que generalmente están constituidos de PVC. Entonces, estos resultados pues concuerdan un poco con lo que encontramos en términos de microplásticos, y lo que sabemos de la investigación que se hizo es que la mayoría de estos microplásticos pues no son de origen primario, lo que encontramos fue muy poco, sino que la mayoría son de origen secundario, es decir, se están formando por el desgaste de los materiales grandes que quedan acumulados en las zonas de playa y en las costas. Otros de los temas que hemos tratado desde el INVEMAR son los análisis de microplásticos en sedimentos de manglar en diferentes zonas costeras del país. Fundamentalmente nosotros nos hemos ubicado en sitios, en zonas de manglar que tienen una importancia para el país. Una de estas zonas es la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es la laguna costera más grande del Caribe colombiano. Es un sitio de una tremenda importancia, está protegido con 5, ¿cómo se llama eso? Estructuras de protección, es una zona Ramsar, aquí adentro hay 2 parques, pero a pesar de todo esto, es una zona que está tremendamente afectada por la actividad antropogénica. Entonces, parte de lo que queremos averiguar en este sistema lagunar era cuál era cómo estaba el tema de los microplásticos en los manglares de esta laguna, ya que la principal, pues esta laguna tiene un bosque de manglar que es muy importante para el desarrollo de la región, ya que estas zonas se constituyen en zonas de crianza de peces que son de gran importancia para la comercialización en la laguna costera. También fuimos a trabajar en los manglares del departamento de Córdoba. Esta zona también es de altísima relevancia. Estos manglares son, en estos manglares, después de las investigaciones que se han realizado en este sistema, pues es el primer proyecto red más que hay en manglares, y es el primer proyecto en el que hay venta de carbono de manglares. Entonces es un ecosistema que es tremendamente importante de protección, pues para mantener esta capacidad que tienen de acumular carbono. Y por otro lado, pues hicimos un análisis en 2 sitios en una zona muy particular en el Pacífico colombiano, que son las bocas de los ríos Timbiquí y Saiga, donde desembocan estos 2 ríos, que en su zona alta hay una minería ilegal importante, y también es una zona de importancia para la determinación de contaminantes en la zona del Pacífico colombiano. Estos muestreos, pues como veían de pronto en las fotografías anteriores, los muestreos se hacen de manera manual con una palita de metal. Se empacan en bolsas de aluminio y se transportan al laboratorio, donde son analizados. Más o menos unos 200 gramos de muestras se colocan en botellas de vidrio que se tratan con agua filtrada y se agitan pues para tratar de solubilizar un poco los plásticos. Y después estas muestras se criban con tamices de 5 y 0.5 milímetros. Este material que queda retenido en los tamices de 0.5 milímetros se enjuaga y se analiza directamente en el microscopio, de igual manera como expliqué para el agua, para poder cuantificar y separar los plásticos de manera física, teniendo en cuenta la forma y el color de los microplásticos.
Y estos fueron los resultados que encontramos. Entonces, en los 3 manglares, pues se encuentran diferentes tipos de microplásticos. En la Ciénaga Grande de Santa Marta, fundamentalmente encontramos partículas seguidas de espumas y filamentos. En Córdoba, perdón, eso fue en Córdoba. En Ciénaga encontramos fundamentalmente fibras y películas, y en la zona del Pacífico predominaron las películas y los filamentos. Entonces, como ven acá, todos estos materiales también son microplásticos de origen secundario, que son generados por las poblaciones y que provienen de las redes de pesca que se pierden y de las boyas que usan los pescadores en sus actividades diarias. Además de esto, hemos hecho otra serie de investigaciones. También hemos trabajado con arenas de playa, con organismos, etcétera, pero aprovechando toda esta experiencia que tenemos y teniendo en cuenta que Colombia tiene un programa nacional de monitoreo para analizar la calidad del agua marino costera del país, que es la Red Cam, que es una actividad interinstitucional en la que participan diferentes entidades, que son fundamentalmente las autoridades ambientales de los departamentos que tienen una zona costera. Aquí los estoy mostrando en este mapita. Esta actividad es financiada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y está coordinada o es administrada por la Red CAM. En esta actividad llevamos 22 años de trabajo. Hacemos monitoreos 2 veces al año, en algunos momentos solamente una vez al año, pero tenemos una red de cerca de 350 estaciones que se ubican tanto en el Caribe como en el Pacífico, y en la actualidad tenemos más de 500.000 registros de variables de calidad ambiental marina subidas al sistema. Entonces, aprovechando toda esta estructura de la Red CAM y entendiendo que cada día hay más estresores que están afectando los sistemas marinos y costeros, entre los cuales tenemos la basura marina y los microplásticos, entonces empezamos también a incluir en nuestro sistema de monitoreo los microplásticos fundamentalmente en algunas estaciones. Y pues con todo esto ya tenemos un sistema permanente de monitoreo en el que hacemos seguimiento pues a las ciénagas y a los manglares, hacemos monitoreo en el agua superficial, en arenas de playa, y en algunos casos estamos haciendo también análisis de microplásticos en organismos, fundamentalmente en peces. Y pues con todas estas cosas que hemos venido investigando, pues se diseñó desde el INVEMAR esta grafiquita que estaba publicada en el artículo de Ordoñez et al. Del 2022 en la revista Science of the Total Environmental, en donde planteamos el ciclo vicioso de los microplásticos en el mar. Entonces, los microplásticos pues ingresan al mar de las diferentes formas, se forman porque entra basura marina y por el efecto de la luz ultravioleta, de cambios químicos, etcétera, se transforman en microplásticos. También ingresan a través de las descargas de aguas residuales, por la precipitación atmosférica, etcétera, y allí empiezan a generar una serie de interacciones con otros organismos, y a través de la cadena trófica pues pasan a los peces de importancia comercial y de allí pasan al hombre. Entonces esto se ha transformado como en lo que nosotros llamamos el ciclo vicioso de los microplásticos. Y en estas interacciones pues tienen una serie de efectos que también ya fueron mencionados esta mañana, pero que también quisiera aportar que principalmente cuando son acumulados en los sedimentos de las zonas marinas y costeras, pues generan una serie de perturbaciones, como por ejemplo disminuyen la posibilidad de que haya intercambio de gases entre el sedimento y el agua de mar, y esto puede generar pues la mortandad de organismos que están en el sedimento pero que respiran oxígeno, por ejemplo, y además cambian el hábitat, pueden cambiar el hábitat para las especies bentónicas, y de esta manera pues por supuesto están afectando la biodiversidad. Entonces, pensando en estas dificultades que podemos encontrar en los ecosistemas de sedimentarios, entonces a través de una tesis de maestría que se está desarrollando, una tesis de maestría en biología marina, estamos tratando, de, entre otras cosas, de determinar cuál es la influencia de los microplásticos que las características del sedimento en una pequeña laguna costera que está cerca de la ciudad de Cartagena,
y en la cual hace 30 años se hizo un estudio con foraminíferos. Entonces tenemos un referente de esa época y lo que queremos es hacer como una reconstrucción de lo que ha pasado en estos últimos 30 años y si efectivamente estos microplásticos han generado una perturbación en el sedimento y más importante que eso, una perturbación en las poblaciones de foraminíferos que están allí presentes. Entonces para esto pues hicimos unos muestreos con corazonadores, unos muestreos de sedimento con corazonadores que ya están procesados, se hizo una extrusión de estos sedimentos, se dividieron en fracciones de 1 milímetro y estas fracciones se van a ser datadas con plomo 210 y en cada una de estas fracciones pues vamos a analizar, entre otras cosas, los microplásticos para ver cómo ha sido la evolución o las descargas de estos contaminantes de preocupación emergente en los sedimentos de esta zona y también poder determinar si esto ha sido causal de que las poblaciones de los foraminíferos hayan cambiado en esta zona que estamos investigando. Y entonces aquí también ya paso a contarles qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, aquí les presento pues lo que estamos haciendo a través de la red Remarco, que como ya les dije al inicio de mi presentación, es la red de investigación de estresores marino-costeros para América Latina y el Caribe. Esta red se forma por las actividades que veníamos realizando algunos países de la región que hemos venido participando de los proyectos de cooperación que son financiados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y que felizmente en el año 2018 se pudo concretar, tener una red de investigación en la que participamos los diferentes países que veníamos cooperando en estos proyectos de investigación. Y encontramos que es una estrategia de cooperación bastante eficaz que está abordando los problemas ambientales comunes que tenemos los países de la región en contaminación y dentro de lo que estamos investigando pues son los plásticos marinos. ¿Qué pretendemos nosotros con la red? La red está integrada por investigadores, pero también está integrada por comunicadores que lo que necesitamos es que nos ayuden a transformar ese lenguaje de los investigadores en unos términos simples que puedan llegar a los tomadores de decisiones para que efectivamente se generen las políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la región, a la protección de los ecosistemas marinos y costeros y de esta manera poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 14 y también contribuir con los retos del diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Remarco nos ha proporcionado un espacio para compartir conocimientos entre los diferentes actores que participamos de la estrategia y a través de los proyectos en los que venimos participando se han desarrollado programas conjuntos de investigación y de monitoreo. En la red Remarco, como decía al principio, estamos participando 18 países. Aquí están presentados Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Brasil. Y pues como ya lo había mencionado, nosotros nos estamos enfocando en 4 áreas temáticas fundamentalmente, que son la contaminación química, la acidificación de los océanos, las exploraciones de algas nocivas y, por supuesto, los microplásticos. Y con la estrategia de comunicación, como se ve en este grafiquito, lo que pretendemos es que estos comunicadores que participan de la red pasen estos documentos científicos, esta investigación científica a un lenguaje que sea accesible a los tomadores de decisiones para que se puedan realmente generar estas políticas públicas que necesitamos en todos los países de la región para abordar esta temática que, como ya vemos, es de gran impacto para todo el planeta. ¿Qué hemos hecho dentro de la red? El progreso a 2022 es que en la actualidad en 122 playas que están ubicadas en los 18 países de Latinoamérica que participamos, se han realizado actividades de monitoreo para caracterizar la abundancia de los microplásticos. Y con el apoyo del programa de cooperación técnica, pues hemos aunado esfuerzos para establecer en cada país un piloto como mínimo
de cada uno de los países miembros y además implementar el método analítico de microplásticos de acuerdo a unos protocolos previamente establecidos. Entonces, dentro del trabajo que hemos realizado en la red, pues se venía trabajando en los protocolos armonizados para la recolección y análisis de los microplásticos, tanto en arenas de playas como en aguas superficiales, agua de mar y en sedimentos marinos. Y en un taller que se realizó en Panamá en julio del presente año, pues se logró llegar al consenso de que estos protocolos ya están armonizados y podemos empezar a publicarlos como una publicación técnica de la IAEA que esperamos que pueda salir este año y que por supuesto estará disponible para todos los países de la región que quieran consultar este documento. La metodología que se ha planteado tanto en aguas como en sedimentos se basa en una separación de los microplásticos en fracciones mediante un tamizado de cascada y el posterior análisis en las diferentes fracciones. El análisis incluye los tratamientos de separación por densidad, digestión para eliminar la materia orgánica, tinción con rojo nilo y conteo bajo el microscopio de disección. Dentro del protocolo pueden encontrar el tipo de materiales que se deben utilizar para hacer los muestreos y los análisis y fundamental todos los temas de calidad, de control de calidad, pues para tener en realidad unos datos reales evitando la contaminación cruzada. Entonces en el protocolo se van a encontrar el paso a paso de cada uno de los tratamientos y cómo debe ser ese control de calidad para minimizar pues que haya contaminación de las muestras y tener realmente unos datos que sean fiables. Como ven, a pesar de todas las actividades que hemos venido realizando, pues todavía quedan muchos retos. Y a mi modo de ver, yo creo que dentro de los principales retos está el fortalecimiento de la cooperación regional. Si bien en este momento estamos participando 18 países de la región, creo que es importante que otros países también se vinculen. Hemos conversado en los comités de remarco la importancia y quizá la necesidad de que los países de habla inglesa empiecen a vincularse a remarco. Como pudieron ver, todos los países que hacemos parte en este momento de la red somos los países de la región de habla hispana, bueno, de habla española, con excepción de Brasil, que pues hablan portugués, pero los países de habla inglesa no tenemos todavía ningún miembro, entonces están cordialmente invitados. Y con esto, pues, con estas actividades que se realizan dentro de la cooperación regional que hacemos a través de Remarco, pues podemos aumentar las capacidades técnicas de los países para abordar el tema de los microplásticos y tener unos protocolos estandarizados nos permitirá pues tener unos datos comparables y poder tener un real conocimiento de lo que está pasando en la región. Creo también que es muy importante fortalecer las estrategias de comunicación en los países de la región, por lo que les decía, y también esta mañana pues se planteaba lo mismo, mientras que la información no llegue a los tomadores de decisiones, pues va a ser muy difícil que se generen las políticas para abordar el tema. Entonces es bien importante el tema de la comunicación porque un tomador de decisiones no va a entender el artículo científico que está publicado en una revista y no va a entender de pronto un informe técnico, pero si le llegamos con las cosas claras y lo que realmente les interesa saber, esto va a agilizar pues que también los gobiernos se apropien del problema y empiecen a generar las políticas que se requieren. Y finalmente creo que es muy importante, algo que también se tocó en la charla de la mañana, y es que hay que generar estrategias de concientización para los ciudadanos. Mientras que los ciudadanos no entiendan que el uso indiscriminado del plástico y la forma como se descarta en el ambiente está generando unos problemas súper grandes en el ambiente y principalmente en el ambiente marino, no van a hacer nada para cambiar sus hábitos de consumo y entonces esto no va a tener ninguna posibilidad de que se revierta la situación. Desde el INVEMAR y con nuestra participación en otra red, que es la red de los científicos de la basura, una red que está trabajando fundamentalmente en el Pacífico suroriental, estamos
haciendo unas pequeñas actividades con niños, con escolares, pues para enseñarles acerca de los problemas de la basura, para enseñarles cómo ayudar a tener las playas limpias. Y bueno, ahí vamos en el proceso. Es otra actividad que también a la que se pueden vincular los países de la región, porque la idea es que los científicos de la basura ya no solamente estén trabajando en la zona del Pacífico, sino también puedan trabajar en la zona del Caribe. Entonces también son invitados a esta estrategia de cooperación regional. Y bueno, muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi dato de contacto y también el contacto de Remarco para los que estén interesados en la estrategia. Y bueno, muchas gracias por la atención y aquí dejo mi presentación. Tienes razón, es un tema súper técnico, pero si actuamos sobre la disminución de la basura marina, que es una de las fuentes principales de estos microplásticos, yo creo que se pueden hacer cosas. Desafortunadamente, la entrada de los microplásticos al sistema, pues es muy difícil sacarlos. Es algo, en este momento yo diría que es algo como casi que imposible, salvo que utilicemos, no sé, algunas estrategias de biodegradación o este tipo de cosas que van a llevar mucho más tiempo. Problemas grandes, hay, como lo mencioné, los microplásticos son ubicuos, están en todas partes, pero si disminuimos las descargas de la basura plástica, la descarga de basuras grandes, generando políticas, estrategias para el manejo adecuado de las basuras y todo este tema del reciclaje y, bueno, mejorar como, y del consumo, ¿no? Del consumo de estos plásticos, yo creo que podemos hacer cosas, pero directamente sacar los microplásticos de los sistemas, en este momento lo veo como algo muy complejo. Bueno, los protocolos fueron diseñados por la red Remarco. Como les conté, se llegó al consenso, ya están listos para publicación en la reunión que se hizo en julio en Panamá y estamos a puertas pues de que sean editados y sacados como un documento técnico. Probablemente este va a ser un documento técnico publicado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica y todos estos documentos pues estarán disponibles y cuando ya esté publicado pues por supuesto a través de la red y pues de las personas que participamos en la red, con gusto haremos la distribución de estos protocolos y pues mientras tanto pues podemos apoyar a los países o a las entidades que estén interesadas en trabajar mostrándoles, enseñándoles cómo lo hacemos nosotros, cómo lo estamos proponiendo desde la red para que haya unas metodologías estandarizadas que nos permitan pues comparar datos. Porque les voy a contar que la semana pasada estuve en un congreso aquí en Colombia y para mi sorpresa hay mucha gente trabajando en el tema de los microplásticos aquí al interior del país y no nos comunicamos y tenemos una cantidad de investigaciones, cada quien utiliza una metodología diferente, entonces yo creo que es importante que en estos eventos ya nos reconozcamos y empecemos a trabajar un poco más mancomunadamente y podamos compartir todas estas experiencias y cada día hacer cosas mejores
generar más información que sirva para la toma de decisiones, que en últimas eso es lo que más nos interesa. Pues maravilloso que estén interesados, como lo dije durante mi presentación, como la red nace de los proyectos de cooperación técnica y en general los que nos hemos unido para hacer estos proyectos, los hemos hecho desde, voy a decirlo así, desde una amistad que tenemos como investigadores y proponemos los proyectos y avanzamos en los proyectos y lamentablemente pues no hemos podido vincular a los países de habla inglesa. Pero en este momento, también como les comenté, desde los comités de remarco, vemos la necesidad de que los países de habla inglesa empiecen a vincularse a la estrategia. Yo dejé mi mail en la presentación y el mail de remarco, pero lo voy a poner aquí en el chat, las dos direcciones electrónicas para que ustedes puedan contactarnos y es nuestro interés también que otros países se vinculen a la estrategia y pues bienvenidos todos los que estén interesados. Acabo de colocar las dos direcciones en el chat, entonces estamos súper atentos a la comunicación de todos los que estén interesados.